Hi, everyone. I'm Adraine. I'm an alcoholic. Thank you for having me. I'm still amazed that with the technology that we have, that we can be on the other ends of the globe and still connected, which is so emblematic of AA, I think. Just that we can all be so different and in so many different areas of the world, yet we are all connected in this one primary purpose of trying to stay sober and help each other do that. Translate? Sure, you can go longer than that if you wish to. Okay. Yeah. So, ఆవిడ పేరు ఆండ్రియానా అండి. ఆవిడ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇది ఏంటంటే మన టెక్నాలజీ వల్ల మనం ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళం కలుసుకుంటున్నాం. ఎలాగైనా ఉండొచ్చు, మనం వేరు వేరు రకాల వాళ్ళు ఉండొచ్చు, వేరు వేరు దేశాల వాళ్ళు ఉండొచ్చు. కాకపోతే మనకు అందరికీ ఒకటే కామన్గా ఉంది. ఏంటంటే తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉంటూ సోబర్గా ఉంటూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు సహాయపడటం, అది మనల్ని కలుపుతుంది ఈరోజు అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Wonderful, thank you. One of the things that I talk about and emphasize, especially when I'm helping someone new to AA, is the imperativeness of sponsorship. And when I got here, my sobriety date is June 15th, 2010. I had no idea how to live life. I had no idea not only how to stop drinking, but just how to live. I had no idea. So I needed not just my sponsor, but I needed a whole village of people to help me. And I obviously, my nature as an alcoholic is I want to do everything myself and do everything my way. And that clearly hadn't worked, or I would not have ended up in AA. But I adore my sponsor. I've been very fortunate to have the same sponsor these entire 12 years. Her name's Julie. She is someone I still want to be like when I grow up, I always say, because she is constantly moving her feet in AA, no matter what. She has shown me that this is an action program, that this is not a feeling or thinking program, but very much an action program. And I'm so fortunate to have her. We actually just started a meeting last night together, a new meeting over here. I'm in Maryland in the United States. Translate? Sure, thank you. సో ఈవిడి ఏంటంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళకి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం చెప్పుద్దంటే, ముఖ్యంగా స్పాన్సర్షిప్ యొక్క ఆవశ్యకత బాగా చెప్పుద్ది. ఎందుకంటే ఈవిడి జూన్ 16, 2010లోకి ఫెలోషిప్లోకి ఏలోకి వచ్చినప్పుడు ఈవిడికి ఏంటంటే ఒకళ్ళు కాదు, 100 మంది సహాయం అవసరం ఉండింది. మొత్తం పల్లెటూరే ఇవిడికి, ఊరే ఇవిడికి సహాయపడాల్సినంత అవసరం ఉండదు. ఈరోజు సో ఆ రోజు అలా సహాయపడ్డారు కాబట్టే ఎందుకంటే నాకు నా జీవితం ఎలా నడుపుకోవాలో తెలియదు. ఆ రోజు అలా సహాయపడ్డారు కాబట్టే ఈరోజు నేను ఇలా సూపర్గా ఉండగలిగాను. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ నా స్పాన్సర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను ఆవిడని ప్రేమిస్తాను. ఆవిడ నేను కలిపి నిన్నే యాక్చువల్లీ ఒక మీటింగ్ మొదలు పెట్టాం, కొత్త మీటింగ్ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. అండ్ one of the reasons that sponsorship is so imperative in my life, even now, and I would always say, I think that it is more important that I have a sponsor with 12 years in sobriety than I do when I had 12 days, because complacency is a killer. But one of the things that I've learned is when I'm sponsoring other women, I can't convey to them the importance of having a sponsor unless I'm accountable to one as well. And continuing to learn and grow in this program is so essential, because in my experience, I'm either growing towards a God of my understanding, or I'm declining towards a drink. Like there is no standing still.
So it is important that I keep my feet moving. I love that I have a home group. It's where I feel at home. Somewhere where not only are we able to spot new people, but it's somewhere where we can hear a solution and try to give back to AA. I think I've covered everything in terms of home group, sponsor. I love helping other people. But early on in my recovery, I recognized that it's so difficult to try to remain sober without the steps. And I didn't know this because I thought that recovery and sobriety were the same thing. And I have found they are very vastly different, that just being sober is painful. I'm very uncomfortable. I'm very neurotic and afraid of everyone. And I'm so self-centered. But when I'm in recovery, I'm healing and I'm growing and I can see the beauty in reality. And that only comes through working the 12 steps with a sponsor and becoming useful and giving back to AA. And my life is very full today, very, very full. Lots of gratitude. And just, I look back at my life and I can't believe that it was mine. I guess that's because God did it rather than me. Translate? Sure. సో నేను 12 రోజులు సూపర్గా ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు 12 ఏళ్ళు సూపర్గా ఉన్నప్పటికీ అప్పటికంటే ఇప్పుడు నాకు అవసరం స్పాన్సరు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నేను తేలిగ్గా తీసుకోవటం మొదలు పెడతాను విషయాన్ని. నాకు సోబ్రైటీ పెరిగే కొద్దీ దాన్నే కంప్లసెన్సీ అంటామండి ఇంగ్లీష్లో. సో ఏంటంటే నేను వచ్చిన కొత్తల్లో నాకు తెలిసేది కాదు. వచ్చిన కొత్తలో అసలు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సోబర్గా ఉండటం. కాకపోతే సోబ్రైటీ ఒకటి ఉంటుంది, రికవరీ అన్నది ఇంకోటి ఉంటుంది అని నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. ఉత్తి సోబర్గా ఉన్నాను అనుకోండి, మందు నుంచి దూరంగా నాకు చాలా బాధలు, భయాలు, స్వార్థ చింతన, స్వార్థంతో నేను ఉంటాను. సో అది నాకు అసంతృప్తి మిగులుస్తుంది, తృప్తిగా ఉండదు. అదే నేను రికవరీ చేశాను అంటే 12 సోపానాల ద్వారా ఒక స్పాన్సర్ని పెట్టుకుని నాకు దాని నుంచి బయటకు రావటం ఇంకొకరికి ఉపయోగపడేలాగా జీవితం తయారవుతుంది. నేను ఈరోజు స్పాన్సరు ముఖ్యంగా నాకు ఎందుకు ఉండాలి అంటే, నేను ఒకరికి అకౌంటబుల్ ఉండాలి. అంటే ఒకరికి నేను బాధ్యతారహితంగా ఉండకుండా బాధ్యతతోటి ఒకరికి నేను ఆన్సర్ చెప్పగలిగేలా ఉండాలి. ఎందుకంటే రేపొద్దున నా స్పాన్సీలు కూడా నా దగ్గర బాధ్యతాపూర్వంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అది నేను వాళ్ళకి చెప్పాలంటే నేను నా దగ్గర ఒక స్పాన్సర్ ఉండాలి. సో ఈరోజు నా జీవితం చాలా నిండుగా ఉందండి. నేను ఆలోచించుకుంటే అసలు చాలా నిండైన జీవితం ఇచ్చాడు భగవంతుడు. దానికి నేను కృతజ్ఞరాలని అని చెప్తున్నారు ఆవిడ. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. One of the other big ideas that I try to communicate to especially women I help, we were talking about this last night at a meeting, is that non-alcoholics, when they look at us, and especially my own family and friends, when they looked at me, they couldn't understand. Like they don't have the same reaction to alcohol and drugs that I do. So they would say things like, you have an alcohol problem, you have a drinking problem, a substance abuse problem. And I would always think, that makes sense. I have an alcohol problem. Alcohol is the problem. Okay, if we can eliminate alcohol, the problem should go away. And logically, that's how I deduced this. But something peculiar happened in that whenever I was separated from alcohol, which by the end, I could not do on my own. I couldn't even get an hour or two sober. I got loaded all day, every day.
But in the times where I had been to a facility, a detox or a rehab or anything like that, and I had been separated, what I found was that after the physical withdrawal was gone, problem eliminated. There's no alcohol, there's no drugs, nothing. The problem wasn't gone. The problem was worse. I was physically getting better because I started to eat and shower and do human things, and maybe I was coherent enough to have a conversation. But mentally and emotionally and spiritually, I was deteriorating day by day, the longer that I was sober. And I couldn't communicate this. I didn't know how to say it because everyone had told me, you're getting sober. This is what you should be doing. Alcohol was your problem. So you should be better now that the problem's gone. And I found that I was worse. And I found that I was extremely uncomfortable sober. And that has always been the problem. And I didn't know it. AA knew, and everyone in AA was trying to communicate this to me, but I had a lot of old ideas. And one of them was, I can fix this myself. If I could just fix this myself, I'd be fine. And I was so uncomfortable in my own skin. And I have always been that way since I was a little girl. Before anything traumatic happened to me as a child, I was very afraid of the world, very consumed with what I thought others thought of me. And I didn't know what they thought of me. I thought I could read minds. I knew what they were thinking, and it was never anything good. I always wanted to be someone other than me. I felt very foreign in my own family. I felt when people say they loved me, I just couldn't feel it. It's like I was just blocked off. And I thought, if you knew what was in here, you would hate it as much as I do. And I think I was born that way because I felt this way, this emptiness in my soul long before anything bad happened to me that would cause me to feel this way. But that alcoholic emptiness and loneliness, I've had that long before I ever picked up a drink to try to medicate it with. And that is my natural state, sober, just dry, not working steps, not trying to get spiritually connected, working with a sponsor. It is a state of anxiety and depression and self-centeredness. That is how I am. And it makes my soul very sick. And I feel so alone in this world and constantly thinking that I need something outside of me to make me feel better, whether that's a substance, a relationship, a new job, a new car, I need to move somewhere different. It is always some sort of external circumstance that if I can fix it, I would feel better. And to my demise, truly, that was never the case. I take me wherever I go. Translate? Thank you. Yeah. So ఏంటంటే అండి ఈవిడి ముందుగా ఫస్ట్ లో అందరూ ఈవిడికి ఏం చెప్పేవారంటే నీకు తాగుడుతోటి ప్రాబ్లం ఉంది, లేకపోతే మానక ద్రవ్యాలతో ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఈవిడి లాజికల్ గా ఏమనుకునేదంటే అవును నాకు తాగుడుతో ప్రాబ్లం ఉంది, సో తాగుడు తీసేస్తే నేను బాగానే ఉంటాను, ఇవన్నీ తీసేసి పక్కన పెడితే నేను బాగానే ఉండగలుగుతాను అని అనుకున్నా. అలాగే తాగుడు తీసేయటం మొదలు పెట్టాక మామూలుగా శారీరక పనులు, స్నానం చేయటం, వేరే వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పటం, కాస్త తినటం, ఇలాంటి మామూలు యథావిధిగా సాగటం మొదలుపెట్టింది. కాకపోతే లోపల నుంచి ఆధ్యాత్మికంగా కుళ్ళిపోతున్నారు. అది వీడికి తెలియట్లేదు. దూరంగా ఉండే కొద్దీ కూడా తాగుడు నుంచి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఈవిడి ఏంటంటే ఈవిడికి ఇంకా ఇంకో పెద్ద పాత ఆలోచన ఏంటంటే నన్ను నేను బాగు చేసుకోగలుగుతాను, తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉన్నాను కదా, నన్ను నేను బాగు చేసుకోగలుగుతానన్న ఒక ఆలోచన ఈవిడ్ని, పాత ఆలోచన వెంటాడేది. ఏలో జనాలకి కనిపించేది ఈవిడి రోజు రోజుకి ఆధ్యాత్మికంగా కృంగిపోతున్నారని. కాకపోతే ఈవిడి మట్టుకు
ఏంటంటే నేను తాగుడు ఒకటే నా ప్రాబ్లము అనుకుంటూ తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉన్నాను కదా అంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవారు. కాకపోతే దాంట్లో ఏంటంటే ఈ 12 సోపానాలు చేయటం వల్ల ఒక స్పాన్సర్ని తీసుకుని లేకపోవటం వల్ల ఎప్పుడూ కూడా భయాలతోటి ఆత్మచింతనతోటి స్వార్థంతో బతుకుతూ ఉండేవారు ఈవిడ. ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఈవిడికి ఏమనిపించేది అంటే నాకు బయట నుంచి ఏదోటి కావాలి అనిపిస్తూ ఉండేది. కొత్త ఉద్యోగం అయినా, కొత్త కార్ అయినా, కొత్త ఏదోటి జరగాలి బయట. జరిగితే అప్పుడు నేను సంతోషంగా ఉంటాను అనుకునేవారు. కాకపోతే ఈవిడి దురదృష్టకర సాత్తు అది నిజం కాదు. నాకు బయట విషయాలు ఎక్కువ కాలం సంతోషపెట్టవు. సంతోషం ఉన్నది లోపల ఉంటుంది. సో అది ఈవిడి తర్వాత తెలుసుకోవటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్. Thank you. And when I discovered this very fundamental idea of alcoholism, I had alcoholism long before I was drinking, and I haven't suffered from a drink in over 12 years, but I've had alcoholism every day. That doesn't mean that I have a desire to drink. That was removed after I did a fifth step. But those old ways of thinking, the defects of character that I identified through doing a fifth step and through hearing what people had to say to me when I made amends, those things are still very alive and well. And it is my job to treat my alcoholism. And that abstinence does not treat alcoholism. That's certainly part of it, and it is the goal. But that is not just not drinking was not something I was capable of doing on my own by the end. But it's also not treatment for alcoholism, that the 12 steps are the treatment. And I know one of the things a lot of family members said to me when I did my 9-step amends with them is they said, please continue to do what you're doing. Please stay sober. That was always the first thing they said when I said, what can I do to make this right? That was always the number one thing. And then there was something after it. So a large part of why I continue to show up in AA, why I continue to try to be an active member of my home group, why I try to help other women in AA, and I try to stay on top of my 10 steps, and I pray and I meditate. Why I do all of those things is I want to stay here. And I owe it to the people that love me to give them the best version of me. And the truth is, AA gives me that. I'm a better daughter. I'm a better sister, friend, sponsor, wife, mother, employee. I'm better when I am connected to AA, because when I'm connected to AA, I'm connected to God. And when I say God, I mean all gods. I mean all interpretations, because I don't have a specific one. I think religion is beautiful. I think that they all are essentially saying the same thing. However, I think God is probably bigger than religion. I try to keep my mind as open as possible when talking about higher powers, because I think that this loving energy, this infinite power that I've uncovered within myself, is present in all beings. And it's my job to keep my channel clear from things like resentment and fear and bad conduct, so that I can feel that power. And I can see that power working in my life and others. And that awareness is truly the key to this spiritual experience that I've tried to cultivate over the years. And if I'm connected to that, a drink is not attractive at all. And I remain sane. And when we talk about in step 2, we said, came to believe that a power greater than ourselves can restore us to sanity. That's an implication that I'm insane. And I was very offended by that when I was new. I was like, insane.
But no truer word was spoken when it came to the way that I not only lived my life, but the way that I approached alcohol and drugs. And I view sanity today as the ability to see the truth. Insanity, therefore, is the inability to see the truth. And if I saw a bottle of Jack Daniels or beer, wine, whatever, if you've had the experience I've had with alcohol, big flashing red light should be going off in my brain saying, no, don't. You lost your house, your dignity, your self-respect, any money that you've ever had, anything that's ever meant anything to you, your relationships, all of that goes away immediately. That's what a normal brain would do if they see alcohol. But when I'm untreated, when I'm insane, I can't see that. I see alcohol as relief. And my brain lies to me. And it starts to tell me things like, well, it was just because you were hanging around those people, or it was a bad environment. It was a bad, it was just a stage, whatever the lies are. And I'll say, well, no one will find out, or you only spend a little bit of money, or whatever it is. And it's not true, because as soon as I put that in my body, I get thirstier. I have an allergic reaction. And an allergy is simply an abnormal reaction to a substance. And it is the way that I react to alcohol is very abnormal. It always has been. Translate. Sure. యా సో ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారంటే అండి, ఒకవేళ చాలా చెప్పారు ఆవిడ, సో గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను నేను. ఆవిడికి స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే ఇదంతా తెలిసేది కాదు. ఈవిడి తాగుడు మొదలు పెట్టక ముందు నుంచే ఈవిడి తాగుబోతు అన్నది అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఈవిడి 4వ సోపానం చేసినప్పుడు ఆ విషయం అర్థమైంది. తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండడానికి ఆ తాగుడు అన్నది తీసేయటం జరిగింది 4వ సోపానం 9వ సోపానం చేసాక. కాకపోతే ఈ రోజు ఆవిడ ఎందుకు కంటిన్యూ అవుతున్నారంటే, ఈవిడ 9వ సోపానం చేసినప్పుడు చాలా మంది ఈవిడ చెప్పారు ఏంటంటే, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో అది కంటిన్యూ చెయ్యి, ఏం మార్చక్కర్లేదు అని చెప్పి. సో వాళ్ళందరికీ ఈవిడ రుణపడి ఉన్నారు. నేను ఈవిడ ఇంకా ముఖ్యమైన విషయం ఏం చెప్పారు అంటే, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో 2వ సోపానం ఎలా ఉంటుందంటే, పవర్ గ్రేటర్ దెన్ యువర్ సెల్ఫ్ కెన్ రెస్టోర్ యూ టు శానిటీ అని ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు బేసిక్ గా నీకు పిచ్చి అని చెప్తున్నారు, ఆ పిచ్చి నుంచి నేను మంచి బుర్రకి తయారు చేస్తుంది. నేను ఒకసారి నా జీవితం చూసుకుంటే నాకు పిచ్చిని నేను ఒప్పుకోవాల్సిందే, నా ప్రవర్తన. ఎందుకంటే ఈరోజు పిచ్చికి మంచితనానికి తేడా ఏంటంటే, అదే మామూలుతనానికి తేడా ఏంటంటే, మామూలుతనం నిజాన్ని చూస్తుంది, నా పిచ్చితనం అబద్ధాన్ని చూస్తుంది. నేను ఈరోజు ఒక మందు బాటిల్ చూస్తే నాలో ఇమీడియట్ గా రావాల్సిన రెడ్ లైట్లు వచ్చేయాలి. ఏంటంటే, అరే బాబు, దీనివల్ల నీ మొత్తం జీవితం పోయింది, మొత్తం అన్ని రిలేషన్స్ పోయినాయి, డబ్బులు పోయినాయి, నీ గౌరవం పోయింది, ఎన్ని పోయినాయి, ఇది ముట్టుకోకూడదురా బాబు అని మనకి ఆలోచన రావాలి. నా త్రాగుడు బుర్రకి ఏంటంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే, అవన్నీ అలాగా సందర్భాల్లో జరిగినాయి, ఈ సందర్భంలో నీకు ఇది అవ్వదులే అని నా తాగుబోతు బుర్ర చెప్తూ ఉంటది. ఇది పిచ్చి కాకుండా ఏమవుతుంది అని నేను అదే ఇంకా పిచ్చి, దీన్నే పిచ్చి అంటారు. ఎందుకంటే అసలు నిజం దాచేసి వేరే వేరే అబద్ధాలు ఎన్ని నా బుర్ర నాకు చెప్తూ ఉంటుంది. దానికే ఏంటంటే, దీని నుంచి నేను బయటకు రావాలంటే నాకు ఒక ఉన్నత శక్తి అవసరం. నాకు ఒక ఉన్నత శక్తి అని లేదండి. ఈరోజు నాకు అందరూ ఉన్నత శక్తులు, అందరూ దేవుళ్ళు నాకు ఒకటే. మన అందరిలో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు. ఏంటంటే మతం అన్నది చాలా అందంగా ఉండేది, మతంలో చాలా అందం ఉంది. ఆ మతాలన్నీ కూడా ఒకటే చెప్తున్నాయి, మనం జాగ్రత్తగా వింటే కనుక.
సో ఈరోజు ఆ ఉన్నత శక్తి దయ వల్ల నాకు 4వ సోపానం 9వ సోపానం అయ్యాక అది తీసేయటం జరిగింది. ఈ రోజుకి నేను ఎందుకు వస్తాను, హోమ్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది నాకు, యాక్టివ్గా ఎందుకుంటాను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో అంటే, ఇది ఈ జబ్బుకి ఒక చోట నిలబడటం ఉండదండి. ఈధర్ మనం ముందుకెళ్తాము లేకపోతే వెనక్కి వెళ్తాము. సో ఒకరోజు జబ్బు నేను వెళ్తూ ఉండాలి. నేను ఎవరెవరికైతే 9th స్టెప్ లో అమెండ్స్ చేశానో వాళ్ళందరూకి నేను రుణపడి ఉన్నాను సూపర్గా ఉండడానికి అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. One of the parts that my sponsor introduced to me that was so important in the beginning, and it's still very important in my life, is she showed me that I am the most powerless over alcohol when it's not in my body. That the allergy kicks in when I put it in my body and I become thirstier as I drink and I can't say when I'm going to stop. And that mental obsession that I have and the craving that I have does not occur in non-alcoholics. She introduced me to those things and showed me that every time I've picked back up, it's been a sober decision. That therefore, it's the problem is in my mind. It's not in my body. And that was a revelation for me, because I could never understand why I would go to detox and then I swear I'm never going to do it again. And then I'm loaded that evening. And I can't explain it because I desperately don't want to be this way. And she showed me, I had a somewhat, the big book of Alcoholics Anonymous talks about kind of a negative step 2 experience. And I should probably say more of a reverse step 2 rather than negative, because I was very argumentative. When I came in, I thought that I knew everything. That arrogance almost killed me. But it says in There's a Solution, chapter 2, it says, when we were approached by those in whom the problem had been solved, there was nothing left for us to do but to pick up the simple kit of spiritual tools laid at our feet. We had come to believe in the hopelessness and futility of life as I had been living it. That was the only fact that I was willing to not argue about, is that I did not want my own life. It was miserable, a miserable life. It wasn't life. It was just existence. There was no joy. There was no connection. There was no looking forward to anything. It was a simple cycle of drink, be sick, drink, be sick, lie, cheat, steal, manipulate. I didn't have any family that would talk to me. It was the loneliest place to be. That's the only thing that I could say for sure that I knew and would not argue with, is that I had come to believe the hopelessness and emptiness of my life. There was no doubt about that. There was no arguing about that. And when my sponsor pointed this out to me in a very delicate, loving way, she said, do you see a need for power in your life? Because you have none. And that's basically what she said. Are you willing to search for something bigger than you? Just take a look around. Are you curious at least? And that was enough willingness to get me moving through the rest of the steps. And really, step 3, it was a very simple proposition that came directly out of step 1 and 2. They're all connected. And that clearly my way has failed utterly, and not even a little bit successful. I mean, my life had been burnt to the ground over and over. I'm a very low bottom type of alcoholic, and that I lose everything materially. I can't even hold a job. So when she said, clearly you need a new manager for your life. Yours is, you do not work. You need to fire yourself and hire God. That's the way she put it. And she said, in order to make this decision, you need to follow that up with some action to make sure that that decision comes true. Translate? Okay. సో ఈవిడి మొదటి సోపానంలో స్పాన్సర్ చెప్పింది ఏంటంటే, ఈవిడికి ఇదేంటంటే, నువ్వు ప్రతిసారి తాగినప్పుడు ఎలర్జీ ఉంది సరే,
ప్రతిసారి నువ్వు తాగినప్పుడు నువ్వు సోబర్గా ఉండే ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటావు, తాగి లేనప్పుడే మళ్ళీ తాగుదాం అనుకున్నావు నువ్వు. సో ముఖ్యంగా నీ ప్రాబ్లం అంతా నీ బుర్రలోనే ఉంది, మళ్ళీ తాగిపిస్తుంది. ఇది బాగా ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయింది దానికి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి డీటాక్స్కి వెళ్ళటం, లేకపోతే రియాబ్కి వెళ్ళటం, బయటికి రావటం, నేను సచ్చినా తాగను అనుకోవటం, సాయంకాలానికి తాగటం. సో ఈ హిట్ పరిస్థితుల్లో ఆ బుర్ర మళ్ళీ, ఎందుకంటే నేను చాలా లో బాటమ్ డ్రంక్ని, అంటే నేను తాగినప్పుడల్లా మొత్తం అన్ని పోగొట్టేసుకునేదాన్ని. మొత్తం అంటే ముఖ్యంగా మెటీరియల్, అంటే వస్తు రూపంగా ఎన్ని పోగొట్టేసుకునేదాన్ని. సో కాకపోతే రెండో సోపానం దగ్గర కొంచెం నమ్మటం కష్టంగా ఉండేది నాకు. అయితే దేర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్, అంటే ఒక పరిష్కారం ఉంది అన్న చాప్టర్లో ఒక 2-3 లైన్లు చెప్పారండి ఆవిడ. కొంచెం క్లుప్తంగా నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మనం మనలాగే ఇంకొక త్రాగుబోతు ఈ జబ్బు నుంచి కోలుకుని వచ్చి మనకు చెప్తున్నప్పుడు మన దగ్గర ఇంకే రకమైన చాయిస్ ఉండదు. ఆయన అందించే ఆధ్యాత్మిక టూల్స్ని వాడుకోవటం తప్ప. ఎందుకంటే మన జీవితం పూర్తిగా నిరాశ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అప్పటికే. అదే జరిగింది ఈవిడికి. ఏంటంటే పూర్తిగా నిరాశ స్థితిలోకి, ఈవిడి జీవితం ఈవిడికి వద్దు అన్న స్థితికి ఈవిడ వచ్చేసారు. ఈవిడి జీవితం ఈవిడికి వద్దు అన్న స్థితికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈవిడికంటే ఒక ఉన్నతమైన శక్తిని వెతకడానికి అంగీకారానికి వచ్చారు. ఆ లైన్ చదివే స్పాన్సర్ ఏమన్నారంటే, మరి నిన్ను నువ్వు మేనేజర్గా ఫైర్ చేసుకో అమ్మా, ఎందుకంటే నీ జీవితం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమై చేసుకున్నావు, నువ్వు మేనేజర్గా పనికిరావు నీ జీవితానికి, దేవుణ్ణి పెట్టుకో మేనేజర్గా నీ జీవితానికి అంటం జరిగింది. అంటే అది నిజమే కదా మరి. అసలు మేనేజర్గా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను పనికిరాను, ఓన్లీ అస్తవ్యస్తం చేసుకోవడానికి పనికొస్తాను. నా జీవితానికి మేనేజర్ దేవుడే ఉండాలని ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగిందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So once I discovered with my sponsor that I needed a new way of life, that this wasn't just about not drinking, she said there's much to do. And she had me write a 4th step, which outlined all of my resentments that I had been filled with for so long, and my fears and my relationship conduct. And we went over that in a 5th step, and I was as honest as I could be. And I told her everything. And once I did that, the liberation was immense. I've never wanted to drink since, even through really painful times, even through joyous times, and even through the mundane. It's never been the same since. Like, the world is the same, but it doesn't look or feel the same. Like, there's so much more color. And I see myself as a part of now that we all have God within us and we're all connected. I don't see people as threats anymore. And she walked me through the rest of the steps, and she said the most important thing that I can do is try to pass this on to others, and that is going to save me more than anything. And it has over the years. Being available to other women in the program not only holds up a big mirror for me, but it keeps me connected. It keeps me sharing and growing towards God. And that is so imperative to stay here. That's what she taught me, is how to stay here, because I think that's the trick. I think we can all probably quit drinking. She told me that. She said, I can tie you to a tree and you're going to get sober, but I don't think you're going to be very happy with that. Like, you are going to be miserable. We want to show you how to live and to go out and experience joy and happiness without drinking. I thought my life was over
when I came to AA. I thought, oh my gosh, church basements and strange people. So I thought, even though I knew I was at home, as soon as I heard people share, I didn't know how I was going to have fun. My sponsor's sponsor, so I suppose my grand sponsor, asked me a very pointed question. She said, was it fun drinking, Adraine? Were you having fun drinking yourself to death and being suicidal and stealing from people and manipulating and not celebrating life or holidays? Was that fun? And I needed to hear that. It wasn't. It was a full-time job, and it was agony. I don't wish that on anyone, that alcoholic torture. So the fun I have today is immense. Through staying close to God and doing its work well, our third step promise, I've been taken care of in every way that you could be. Spiritually and emotionally, I know I'm never alone, that I have tons of friends today. Not only that, but I am a mother. I never thought that would be, because I couldn't even take care of myself, let alone be responsible for the well-being of others. I have 2 little boys. You might have heard them. They are screaming their heads off in the other room. I apologize. I'm married to someone in the program that I truly love and respect. And I didn't know how to love and respect other people when I got here. I learned that through sponsoring other women, through showing up and listening, through self-sacrifice, through thinking of others' needs rather than my own. And when our relationship started in friendship, he was very involved in AA and helping others. And we try to put that first. And as long as that stays first with God, we'll have each other. And it seems like life can be pretty smooth. But when the ego starts to come back and all of a sudden we think that other things are more important, that's when things start to get ugly and difficult. And all of a sudden there's all these problems, and it's all self-created. When we rely on God, problems are just, we know that they're going to work out in some way, and it's not our job to fix them. I try to start my day every day with some prayer and meditation to get centered, even if it's just a few minutes to acknowledge the presence of something much greater than me is at work, and it's not my job to run the world. And I try, when I screw up, which is often, to be honest, not just with my sponsor, but with other women, do 10 steps so that I keep that channel, that God channel, clear, so that I can continue to stay in that safe and neutral place that our 10-step promises talk about. Translate? Sure. సో ఈవిడి ఇందాక చెప్పినట్టే 4వ సోపానం రాసాక ఈవిడికి తాగాలన్న కోరిక తీసివేయటం జరిగింది. 4వ సోపానం స్పాన్సర్ తోటి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈవిడి ఏంటంటే సుమారుగా అప్పుడే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొల్పు జరిగినట్టు చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత ఎంఎన్స్ చేయటం, 6-7 ఎంఎన్స్ చేయటం, ఈరోజు నలుగురికి ఈ మెసేజ్ని పంచటం. ఈవిడికి పెళ్లి చేసుకుంది కూడా ఏఏ మెంబర్నేనండి. ముందు స్నేహం కింద మొదలయ్యి వీళ్ళు, ఆయన కూడా యాక్టివ్గా ఉండేవారు. యాక్టివ్గా ఉండి మా మెసేజ్ పాస్ చేసేవారు. వీళ్ళిద్దరూ ఒకటే అనుకున్నారు, మనం ఎంతకాలం అయితే అది ముందు పెట్టి మనల్ని వెనకాల పెట్టుకుని పక్కన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం, పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచించటం ముందు పెట్టి పెడితే దేవుడు మనకు కావాల్సింది ఆయన చూసుకుంటాడు, మన ఇద్దరం కలిపి ఉంటామని అనుకున్నారు. ఈరోజు ఇద్దరు అబ్బాయిలకి తల్లి కూడా ఈవిడి. పక్క రూమ్ లో ఉన్నారు, ఇందా నుంచి అరుస్తున్నారు, మీకు వినిపిస్తున్నట్టుంది, దానికి క్షమాపణ అడుగుతున్నారు. సో అది నేను అసలు ఒక తల్లి అవుతానని నేను ఎప్పుడు ఊహించుకోలేదు. ఎందుకంటే నన్ను నేనే చూసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఒకసారి మా గ్రాండ్ స్పాన్సర్ అడిగింది నన్ను, మా స్పాన్సర్ ఏం ఆండ్రియానా, నువ్వు తాగేటప్పుడు బాగా ఎంజాయ్ చేసావా,
రోజు ఎలా తాగాలి అని ఆలోచిస్తూ దానికి దొంగతనాలు చేస్తూ అబద్ధాలు చెప్తూ మ్యానిపులేట్ చేస్తూ జనాల్ని బాగా ఎంజాయ్ చేసావా అంటే మరి నిజమే అది. నేను అసలు ఏమి ఎంజాయ్ చేయలేదు, అదంతా ఒక నరకం అది. రోజువారీ నరకం. ఎలా తాగాలి, ఎలా అబద్ధాలు చెప్పాలి అని ఆలోచిస్తూ ఎప్పుడూ నిత్యం బతకటం నరకం కింద ఉండేది. ఈ రోజు నా జీవితంలాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను నా జీవితాన్ని. ఆ రోజుల్లో అలా చేసుకునే అవకాశం ఉండేది కాదు. ఈరోజు పొద్దున్న లెగ్గానే నేను ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ చేసుకుంటాను, సెంటర్ అవుతాను. నేను నాకంటా ఒక ఉన్నతమైన శక్తి ఉన్నాడు, ఆ శక్తిది నడుపుద్ది. నా పని కాదు నడపటం, నా పని కాదు పాడైన విషయాల్ని బాగు చేయటం, ఆ శక్తి పని అది అన్న అంగీకారానికి వస్తాను పొద్దున్నే. సో అలాగా దేవుడిని ఆధారంగా పెట్టుకుని ఇతరులకి ఇది పంచుతూ, వాళ్ళ స్పాన్సర్ చెప్పింది కూడా నువ్వు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పని చేయాల్సింది ఇది ఇతరులకు పంచడం అని చెప్పి, అలా ఇతరులకి పంచుతూ నా జీవితం ఈరోజు సుఖంగా ఉందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And one of the things that also was very important that my sponsor showed me was that in, I think, Bill's story, he says, and I'm not going to quote completely, but you will, once you've been through this process, which to me didn't take long. I was sponsoring women after 2 months of recovery, and you will have the elements of a way of living that solves all of your problems, all. And I still get tripped up every once in a while and think, well, this problem's different. AA principles, spiritual principles can't solve this. I should solve this. And I'm always wrong. AA and the 12 steps of these spiritual principles and going to God has always solved it. And even if I don't get the result I want, I'm at peace with that. And that's the universal problem solver. Even through really difficult times, just because we get into recovery doesn't mean we're exempt from life's trials and tribulations. 2020 was terrible for the entire world, I think. I had a baby in the pandemic, and I was in the middle of law school, which is a gift of recovery. I was able to go chase a dream that I only dreamt about on bar stools. And my brother, my littlest brother, I have 2 brothers. They're both in recovery in AA. And the littlest was 24. And he went to the hospital thinking he had a kidney stone because he was in so much pain in his abdomen, and he was full of tumors and had a really rare form of cancer. And I remember my faith and not being able to go to AA as much. I mean, we had Zoom, but physically seeing people, it was difficult, and it was a really rare form of cancer. And we thought we were going to lose him. And AA really showed up. They still showed up, even in a pandemic. They would call me and text me, and they created a fundraiser for him. Some of them came over here and socially distanced and gave us, hope. And he's doing much better. He's in remission. But through that painful time, I didn't think, oh, I should go drink. I thought, how can I be of service to my brother? And that's a huge, huge change from the self-centered person. I would have drank over that. I would not have been around to help him. I would have been here making it all about me and making everything worse. I got married, and like I said, I have children, but more than all the material things I've been given a wonderful occupation. I have a beautiful life. That stuff's good. Like material things come and go. It's the dignity and the self-respect and the inner peace that I get to have, and that I get to see God in other people. I think I feel privileged to be an alcoholic, because I don't think most of the world gets to see that. I have proof, literal proof of God. I don't know if other people do, because the obsession to drink and drug
was the most powerful dark force I've come up against so far in my life. And to say that it's gone, I'm very conscious that it can come back if I stop treating my alcoholism, but it is gone. Nothing could break that obsession. Nothing. No consequence. That's what makes me alcoholic. Consequences don't deter me. But to say that it is gone and that I'm not haunted by my past anymore, I use it to try to help other women. And I'm not afraid of the future. I can just be in the moment in that fourth dimension that we get rocketed into, which the fourth dimension is just time. I can be here in this moment and be okay. And that is the ultimate gift of recovery, is to be in my own skin and be comfortable and to not need a drink and to see the beauty and joy that is available to all of us. So if you have not experienced this yet, please find someone that has experience with the 12 steps, and they will be more than happy to help you through this process, and so that you can live happy, joyous, and free. And that's all I really have to share. If we want to open it up for questions after you translate. Sure. Thank you. సో ఈవిడి ఏంటంటే చాలా మెటీరియల్గా చాలా వచ్చినాయండి ఈవిడికి. ఏంటంటే ఈరోజు ఇల్లు ఉంది, పెళ్ళి అయింది, లా స్కూల్కి వెళ్ళారు, లాయర్ అయ్యారు, కాకపోతే అలా అని చెప్పి ఏంటంటే జీవితంలో కష్టాలు ఉండవా అంటే ఉంటాయి. ఒక బిల్డబ్ల్యూ కథలో రాసి ఉంటుంది. ఒకసారి మీకు ఈ ఆధ్యాత్మిక టూల్స్ మీ చేతిలోకి వచ్చాక మీ జీవితంలో ఏ సమస్య అయినా వీటి ద్వారా పరిష్కరించబడతాయి. నేను ఈ రోజుకి అప్పుడప్పుడు తడబడుతూ ఉంటాను. ఈ సమస్యకు ప్రాబ్లీ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు కాదేమో, నేనే చెయ్యాలేమో అని. అయితే నేను ప్రతిసారి తప్పుగా నిరూపించబడ్డాను. ప్రతి దానికి కూడా ఈ సూత్రాలు పనికొస్తాయి. ఈ సూత్రాలు వాడి నేను చేయగలిగితే ఏంటంటే నాకు వచ్చే ఫలితం ఉండకపోవచ్చు సరిగ్గా నేను అనుకున్నట్టు, కాకపోతే పరిష్కారం మట్టుకు జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతిదానికి దేవుడు పరిష్కారం ఇస్తూ ఉంటాడు. అది నేను ఎన్నోసార్లు తప్పుగా నిరూపించబడ్డాను. ఎందుకంటే దీనికి అది కాదేమో, ఇదేమో అని చెప్పి నేను నా ఇచ్చ నడపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు. సో ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు, జీవితంలో కష్టాలు అంటే మొన్న 2020 సంవత్సరంలో కరోనా వైరస్ ఉండింది. అప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉండింది. నా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు కూడా రికవరీలో ఉన్నారు. రెండో తమ్ముడుకి కడుపు నొప్పి అని చెప్పి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు. కిడ్నీ స్టోన్లు ఏమో అనుకుని, కాకపోతే కడుపు నిండా అల్సర్లు ఉన్నాయి. ఆయనకి ఒక అరుదైన క్యాన్సర్ రావటం జరిగింది. మేము ఆయన పోతాడు అనుకున్నాం. ముఖాముఖి కలిసే మీటింగ్లు లేవు అప్పుడు. అది కూడా నాకు కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ముఖాముఖి కలవటం వేరు, జూమ్ వేరు. సో ఆ టైంలో కూడా నాకు ఉండింది. చాలా మంది ఫోన్లు చేశారు, టెక్స్ట్ చేశారు నా కోసం. మా తమ్ముడు కోసం ఒక ఫండ్ రైజర్ ఏర్పాటు చేశారు, డబ్బులు కలెక్ట్ చేశారు. సో అప్పుడు కూడా నాకు ఉండింది. అలా ఆ మొత్తానికి దాని నుంచి బయటపడ్డాం. ఈరోజు ఒకవేళ మీకు కనుక ఏంటంటే ఈ అబ్సెషన్ లో ఇంకా ఉండి మీరు ఇంకా జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆనందించలేకపోతున్నారంటే, అలా ఆనందించే వాళ్ళని, దీని నుంచి బయటపడిన వాళ్ళని స్పాన్సర్ గా తీసుకుని కార్యక్రమాన్ని చేయండి అని ఈవిడి చెప్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Adraine, and I'm going to stop the recording. We'll open the floor for Q&A.